The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi everyone. Self-expression is very important in today's education. We connect artistic creativity to academic education. If academics is a marathon, then definitely art is a harbinger. So art and education should go hand in hand as they are the two sides of the same coin. Today, you unleash the innovative talents and spirit in Gurukala 2021. The enthusiasm and the spirit you show to the artistic approach should also be there in academics. So, let us be alert and move on to studies. So, children, from the previous class, you have understood the circulation, double circulation, and now you know that blood reach different parts of the body. If so, how do the cells receive nutrients from the blood? You know that blood never flows through the cells, right? So, how do the cells get nutrients from the blood? Okay, so the answer for this question is now we are going to discuss. So, let us understand this with the help of an illustration. Okay, so this is the illustration which is given in the textbook, and we can see here this is tissue and this is the artery and this is vein, and you can see here this artery splits into capillaries. These are the capillaries, and capillaries join together to form the vein. Okay, and these are tissues, and you can see here space between the cells. These are the space between the cells. The adjacent space between the cells is known as intercellular space. That means the space between the adjacent cells. Okay, so when blood flows through capillaries, these are the capillaries. When blood flows through capillaries, the fluid part of blood, what is the fluid part of blood? Plasma, oozes to the intercellular space. Oozes means drained out, aricharanguga ennu paraya. So when blood passes through or flows through the capillaries, the plasma oozes to the intercellular space through the minute pores in the blood capillaries. See, when you study about the blood capillaries, the structural peculiarities of blood capillaries, you have studied that minute pores are present in the blood capillaries. And I told you what is the purpose of this minute pores in the blood capillaries, you will be learning in the coming classes. So here is the importance of the minute pores in the blood capillaries. That is, through these minute pores, the plasma oozes to the intercellular space, and the fluid that formed in the intercellular space is known as tissue fluid. Now, blood fluid part, that is plasma, intercellular space blood capillaries minute pores drain varum. അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഫ്ലൂയിഡിനെ ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ സ്പേസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെയാണ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ്, ഇതാണ് ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ സ്പേസിൽ എല്ലാം ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിൽ നിന്നും ഈ പ്ലാസ്മ ഊസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിറയെ ഫില്ലായിട്ട് കിടക്കും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ്, ആൻഡ് ദ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ RBCs, large protein molecules and platelets. So you know the peculiarities of plasma, അല്ലേ? പ്ലാസ്മയിൽ പെയിൽ യെല്ലോ കളറാണ്, അതിൽ RBC ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് more or less the same structure only the tissue fluid also possess. It does not contain RBCs, platelets and large protein molecules. Okay, and the next thing is, important thing is, I told you the blood never flows through the cells. That you could have understood from this, അല്ലേ? കാപ്പിലറീസ് ആണ് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത്. ഒരിക്കലും ഈ സെൽസിലൂടെ ഈ ബ്ലഡ് ഒന്നും ഒഴുകില്ല, ഈ കാപ്പിലറീസിലൂടെ മാത്രമാണ് ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്നത്, അല്ലേ? സോ ദ സെൽസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു absorb the nutrients, oxygen and other essential factors directly from the blood. And the cells need a medium to exchange the materials between the cells and the blood, and tissue fluid acts as the medium for the exchange of materials between the blood and the cells. That means the nutrients and oxygen and other essential factors from the blood first diffuse into the tissue fluid, and from the tissue fluid they diffuse into the cells. മനസ്സിലായോ? അതായത് സെൽസിന് ബ്ലഡിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ഓക്സിജനൊന്നും റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊരു മീഡിയം വേണം. ആ മീഡിയമാണ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ്. അത് കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ സ്പേസിലാണ്. ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്പേസിലാണ് ഈ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്ലാസ്മ മാത്രം ഊസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡിനകത്തുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും വേറെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ ആദ്യം ഈ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിലേക്കാണ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വരിക. എന്നിട്ട് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്നാണ് അത് സെൽസിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോവുക. ആൻഡ് തിരിച്ച് സെൽസിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് അതർ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഗിവൺ ഔട്ട് ടു ദി ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. തിരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അതുപോലെയുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ സെൽസിൽ നിന്നും ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് പോയി തിരിച്ച് പിന്നെ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്നാണ് അത് ബ്ലഡിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് എന്താ പറയുക വെയിൻസിലേക്കൊക്കെ പോയി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോണത്. മനസ്സിലായോ? So the tissue fluid acts as a medium between the blood and the cells for the exchange of materials. And you know that the blood flows continuously through the capillaries, isn't it? So the formation of tissue fluid is a continuous process. Without any interruption, the blood flows. As a result, the tissue fluid is formed, also formed in the intercellular space continuously. So it is very important to maintain the level of tissue fluid in the intercellular space. So how we can maintain the level of tissue fluid in the intercellular space? അതായത് എപ്പോഴും ഓൾവേസ് ബ്ലഡ് എപ്പോഴും വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻറ്ററപ്ഷൻ ഇറ്റ് ഫ്ലോസ്, അല്ലേ? അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ സ്പേസിൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും? ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പുതിയതായിട്ട് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ഫ്രം ദെയർ. അതിൻ്റെ ലെവൽ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ അലോങ് വിത്ത് ദ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ് യു ക്യാൻ സീ ദ ലിംഫ് ഡക്റ്റ്. Okay, this is the lymph duct, and ഈ lymph ductil നിന്നും lymph capillaries ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ lymph capillaries, lymph ducts എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ it is the parts of another circulatory system known as lymphatic system. So here the lymphatic system helps to maintain the level of tissue fluid in the intercellular space. So let us see how it is taking place. So these lymph capillaries, I will show the another picture. ഇത് ബ്ലഡ് കാപ്പിലറി ആണ്, ഇത് ലിംഫ് കാപ്പിലറീസ് ആണ്, ഇത് സെൽസ് ആണ്,
ഇതാണ് intercellular space. ഇവിടെയാണ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വെരി ക്ലിയർലി യു ക്യാൻ സീ ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിജൻ ഒക്കെ ആദ്യം ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് വന്നു, പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് സെൽസിലേക്ക് പോയി. തിരിച്ച് സെല്ലിൽ നിന്നും വേസ്റ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആദ്യം ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് വന്നു, പിന്നെ തിരിച്ച് ബ്ലഡിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ ലിംഫ് കാപ്പിലറി ആൻഡ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദ ലിംഫ് കാപ്പിലറി ഈസ് one end of it is closed. ഈ ലിംഫ് കാപ്പിലറിയുടെ ഒരറ്റം എപ്പോഴും ക്ലോസ് ആയിരിക്കും, ഒരറ്റം മാത്രമാണ് അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി ഹൗ ഡു ദ ലിംഫ് കാപ്പിലറീസ് ഹെൽപ്പ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് tissue fluid? Okay, and before that I would like to tell you one more thing. You know that circulatory system is very important in our body, isn't it? And like the circulatory system, the lymphatic system is also important, very important to transport the fatty acid and glycerol and also to provide immunity. Okay, so the lymphatic system provides immunity and it transports fatty acid and glycerol. Along with that, it also helps to maintain the level of tissue fluid in the intercellular space. Okay, so here the tissue fluid is formed here, isn't it? So the major portion of the tissue fluid returns to the blood capillaries from the intercellular space. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഈ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് എപ്പോഴും തിരിച്ച് ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിലേക്ക് തന്നെ, അതായത് ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചത് അബ്സോർബ് ആവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് എൻറ്റേഴ്സ് ദ ലിംഫ് കാപ്പിലറീസ്. അതായത് ഇവിടെ ഈ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ബ്ലഡിലേക്ക്, ഇതിൻ്റെ മേജർ പാർട്ടും ബ്ലഡിലേക്ക് തിരിച്ച് അബ്സോർബ് ആവും. ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് എവിടേക്കാണ് അബ്സോർബ് ആവുക? ഈ ലിംഫ് കാപ്പിലറീസിലേക്കാണ് അത് അബ്സോർബ് ആവുന്നത്. ദാറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ദ ലിംഫ് കാപ്പിലറീസ്. And the tissue fluid that enters the lymph capillary is known as lymph. Okay, the tissue fluid that enters the lymph capillary is known as lymph. So this is how the lymph capillaries helps to maintain the level of tissue fluid. അതായത് മേജർ പാർട്ട് തിരിച്ച് ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അത് അവിടെ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ അഫക്റ്റ് ദ സെൽസ് സ്വെൽ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ടൈം ടു ടൈം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ അഡ്വേഴ്സ്ലി അഫക്റ്റ് ദ സെൽസ് വിൽ സ്വെല്ലപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിലേക്ക് മേജർ പാർട്ട് വിൽ ബി അബ്സോർബ്ഡ് ആൻഡ് റിമൈനിങ് പാർട്ട് വിൽ ബി enter the lymph capillaries. Okay, and the tissue fluid that enters the lymph capillary is known as lymph. Clear? Okay, so ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ വരച്ചെന്നെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. This is very important examination point of view I am telling. Okay, so now let us discuss how does lymphatic system helps to transport the fatty acid and glycerol. So, when we study the digestion in the second chapter, you know that from the small intestine the fatty acid and glycerol absorbed into the lymph in the lacteal. So, lacteal is the lymph capillary seen inside the villus. Okay, so from the villus or from the small intestine, how does the fatty acid and glycerol transport? How does it reach the heart? Let us see that with the help of a flow chart. Let us study that. Okay. Okay, so here you can see the fatty acid and glycerol absorbed into the lacteals. Then the lacteals, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റവും കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ് ലിംഫ് ഡക്ട്സ്. ഇപ്പോൾ ലിംഫ് കാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട്, ഐ ടോൾഡ് യു. സോ ദീസ് ലിംഫ് കാപ്പിലറീസ് യുണൈറ്റ് ടുഗെദർ ടു ഫോം സ്മോൾ ലിംഫ് ഡക്ട്സ്, and the small lymph ducts unite together to form larger lymph ducts, and the larger lymph ducts finally opens to the vena cava. You all know that vena cava is the largest vein in our body, and vena cava
finally reaches the heart. Okay, so lymph എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഫൈനലി ലിംഫ് എത്തിച്ചേരുന്നത് ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അതായത് വീനാ കേവയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വീനാ കേവൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? വീനാ കേവ ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് ടു ദി ഹാർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ലാർജർ ലിംഫ് ഡക്ട്സ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആവുന്നത് വീനാ കേവയിലേക്കാണ്. സോ ഫൈനലി ദ ലിംഫ് mixes with the blood. When the larger lymph ducts opens to the vena cava, it mixes with the blood and the nutrients reach the heart. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കാണാം. The fatty acid and glycerol absorbed into lacteals. Lactealsനകത്ത് lymph ഉണ്ട്, and the lacteals, from the lacteals it reaches the small lymph ducts, and from the small lymph ducts the nutrients, അതായത് small lymph ducts unite together to form large lymph ducts ലേക്ക് വരും. Large lymph ducts finally vena cava ലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും, and the lymph when it opens to the vena cava, finally the lymph it mixes with the blood, and the vena cava carries blood to the heart. So this is how the fatty acid and glycerol reaches the heart, and through systemic circulation along with other nutrients, fatty acid and glycerol are also transported to different part of the body. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം. ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എഴുതി പഠിക്കുകയും വേണം, ഫയലിലേക്കും എഴുതണം. ഓക്കെ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Now I told you the lymphatic system plays an important role in the role to provide immunity, isn't it? So you can see here lymph nodes. At regular interval you can see lymph nodes in the lymph ducts. Okay, these lymph nodes are the production centers of lymphocytes. Lymphocytes are a type of white blood cells. Okay, so you know that white blood cells it provides immunity by fighting against the disease causing germs, right? So here when the lymph flows through these lymph nodes, the lymphocytes identify and destroy the disease causing pathogens or disease causing bacteria in the lymph. When the lymph flows through the lymph nodes, the lymphocytes destroys, first it identify, then destroys the pathogenic bacteria in the lymph, and thus it provides immunity. Okay, and you can see here spleen also. So spleen is also a part of lymphatic system. അതായത് along with the lymph capillaries, small lymph ducts, large lymph ducts, spleen and lymph are also parts of lymphatic system. Okay, so spleen പറയുന്നത് armory of the human body എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, so spleen is one of the important part of lymphatic system. It is seen above the abdomen on the right side of the stomach. Okay, sorry, it is the position of spleen is above the abdomen on the left side of the stomach, and it is the largest organ in the immune system. Okay, in the immune system, as it has many functions, providing immunity is one of the important function of spleen, and spleen consists of two types of cells, red pulp cells and white pulp cells, and the red pulp cells remove the old and damaged RBCs and also retain the iron content in the RBC, and the white pulp cells it stores the T cells and B cells, which are the two important cells which provides immunity, and along with the lymphocytes the spleen also identify and destroy the disease causing bacteria, so that the spleen is known as the armory of the human body or a military camp of the human body. You know that military camp. In a military camp many soldiers will be gathered to fight against the enemies. In the same manner, in the spleen the lymphocyte production is taking place. In the lymph nodes also lymphocyte production is taking place. So the lymphocytes are the warriors or the
soldiers. They fight against the disease causing germs that enter our body. Now we are going to discuss a healthy heart vital for life. Vital means essential, isn't it? A healthy heart is essential for the existence of our life, right? Nowadays, you know that people are suffering from many cardiac problems, and the main cause behind these cardiac problems are lack of exercise and lack of healthy food habits. Okay, so you know that the lifestyle of especially the Kerala people has changed a lot. People are very busy, so no time for exercise, and our food style has changed. Before and all, we like to have food from the home itself. Now majority of the people are depending upon the restaurants. They like the fast foods, right? Like pizza, burger, all those kind of fast foods people like, and these changed food habits affect the health of the heart and the health of the circulatory system. Okay, so the consumption of fatty food has increased a lot nowadays, isn't it? So the consumption of excess fatty food leads to the accumulation of fat in the wall of the arteries, and this condition is known as Atheros Sclerosis. Okay, Atheros Sclerosis. What is atherosclerosis? The accumulation of fat in the wall of the arteries due to the consumption of excess fatty food, and that condition is known as atherosclerosis. Okay, then when the fat accumulates inside the arteries, the inner diameter of the arteries will reduce, and also the arteries lose its elasticity. So when the arteries lose its elasticity, it will become rigid. So there are chances to rupture. The arteries will rupture. Rigid avana oru sadhanam flexibility nashtappettu kayna pettannu pottanulla sadhyathagal undu alle blood capillaries okke. Appo adeypole thanne ee fat accumulate cheyidittu the inner wall of the arteries becomes very rough. Okay, appo I told you the inner diameter of the arteries will reduce due to the accumulation of fat. So when blood pumps through these arteries with the diameter is very less, isn't it? So naturally what happened? The blood flows with a high speed and high pressure, and this leads to hypertension. മനസ്സിലായോ? ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് അഥെറോസ്ക്ലീറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ when blood flows through the arteries, its inner side is rough due to the accumulation of fat. Okay, so when blood flows through the arteries, the RBCs and platelets will hit in this what is it, fat accumulation, a rough vital surface. When they hit, there are chances to form blood clots. Okay, അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബ്ലഡ് ഫ്ലോ അവിടെ എന്താവും? ബ്ലോക്ക് ആവും അല്ലേ? ആൻഡ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഫോംസ് ഇൻ ദ കൊറോണറി ആർട്ടറി. വാട്ട് ഈസ് കൊറോണറി ആർട്ടറി? Coronary artery is the blood vessel that supplies blood to the heart. So if a block is formed in the coronary artery, that leads to heart attack or cardiac arrest. Clear all of you? So ingane clots onnu form cheyadirikkanengil nammal endu cheyanam? We have to follow a proper diet and we have to exercise regularly. Okay, so September 29th is the World Heart Day. Okay, World Heart Day. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു കുറച്ച് കുട്ടികൾ ചെയ്ത ഒരു
വാൾ മാഗസീൻ്റെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡീപ്പ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട്, എക്സസൈസ് ഏലിയൻ ടു യൂത്ത്. എന്താണ് യൂത്ത്? ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമയമില്ല, ഏലിയൻ, വളരെ ദൂരത്ത് കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ. ബട്ട് if we want to maintain the health of the heart and circulatory system, definitely we should exercise. Regular exercise is required, and at the same time we have to follow a proper diet also. We have to avoid all the fatty food items, and we have to eat good food, healthy food. That is, we have to include more fruits and vegetables, grains and all in our food items, dry fruits, etc. And we have to avoid all the fast food items, packet food items, soft drinks, etc. to maintain the health of the heart and circulatory system. Hope you all have understood the concepts we have discussed today. Okay, so whatever concepts we learn from the textbook, if you really learned it, you have to practice it in your daily life. So now I told you we have to avoid excess fatty food items, exercise regularly, we have to follow good food habits. So whatever I teach you, whatever is in the textbook, you are learning that. But if you are not practicing it in your life, that will become futile. Means endana ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാതായി പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നത്, അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും വേണം. നിങ്ങൾ ഒപ്പം യു ഹാവ് ടു മേക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതേഴ്സ് ഓൾസോ ഇൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ go through the concepts today what we discussed thoroughly, and study that and write the flow charts, then indicators in the file, and study well. And if you have any doubt, you call me and clarify your doubts. Okay, so see you in the next class. Until then, this is your Maya teacher signing off.